Hello class, welcome to the next lecture on control systems. So, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇനി നമ്മൾ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഡൊമൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ്. ബേസിക്കലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്, പലതരം റെസ്പോൺസ്, അതിന് നമ്മൾ ടൈമിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ്, അതിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ first I will start with some random, not random, some miscellaneous stuff. Then we will see certain test signals which are being used. After that we will jump into the response itself. Okay, so first the time response നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. First one is transient response, the second one is steady state response. Okay, steady state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോളർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ 5 ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ. ട്രാൻഷ്യൻ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സം ബേസിക് ഐഡിയ. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ എൻറ്റയർ റെസ്പോൺസ് സി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ട്രാൻഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് സി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ട്രാൻഷ്യൻ്റ് റെസ്പോൺസ്, it dies out at t tends to infinity. That is, limit t tends to infinity, c transient is equal to 0. So identify, just to do sample with a question, identify the transient and steady state terms in the given time response. And then c of t is equal to 10 plus 2 sin t 2t plus 3 cos 3t plus 4t e of minus 4t plus 5 e to the power of minus 5t into sin 5t plus 6t e to the power of minus 6t cos 6t. ഓക്കെ, ഇതിൽ ട്രാൻഷ്യൻ്റ് ഏതാണ്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ ദിസ്. ഏതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഉള്ള ടേം ആണെങ്കിൽ സി നോ മാറ്റർ വാട്ട്, ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ നേച്ചർ ഇതാണ്. സോ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. സോ നമ്മൾ സീറോയെ വേറെ ഏത് നമ്പർ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും it is 0, right? So if there is a decaying exponential term, ആ term എന്ന് പറയുന്നത് it will be 0. So that all those are transient terms. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വരുന്ന 3 ടേം ആണ് ട്രാൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. what about steady state? ഇതെന്താണ്? 10, it is a constant value. 2 sin t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a constant amplitude ഉള്ള ഓസിലേഷൻ ആണ്. സിമിലർലി കൊസൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഓസിലേഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി, ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. യു വിൽ നോ ദീസ് തിങ്സ് ഫ്രം വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ബിഫോർ. ഓക്കെ, ദെൻ ജസ്റ്റ് 2 more things. Poles which lie in the LHS always give transient response. കാരണം എൽ എച്ച് എസിൽ വന്ന എന്താണ്, എൽ എച്ച് എസ് മീൻസ് ദ റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ 0. റിയൽ പാർട്ട് ഓൾവേസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു an exponential, right? It is 1 by s plus or minus a എന്ന് പറയുന്നത്. It always corresponds to an exponential. And when it is on the LHS, it corresponds to a negative exponential. That is a decaying exponential. So no matter where it is on the LHS, if there is a pole on the LHS, that is a transient term. Okay, and then what about steady state? If it is lying on the imaginary axis. Okay, imaginary axis ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളൂ. ഈ ആർ എച്ച് എസിനാണെങ്കിലോ it is unstable, there is no steady state. Okay, so that is the idea. Now let's see some test signals that we are using to analyze our this one, what do you say, systems. The first one is a unit impulse.
ഇമ്പൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഫോർ എവ്രിവെയർ എക്സെപ്റ്റ് ടി ഈസ് എവ്രിവെയർ എക്സെപ്റ്റ് സീറോ. അതായത് സീറോയിലല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും. സീറോയിൽ എന്താണ് വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല, വി ഡോണ്ട് നോ. ദി ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് വി നോ ഇസ് അതിൻ്റെ ഏരിയ 1 ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, -∞ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഫുൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1. ഓക്കെ, അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് it should be 1, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0 ഫോർ എവ്രിവെയർ എക്സെപ്റ്റ് t equal to 0. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ഷുഡൻറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ അറ്റ് t equal to 0 ഡെൽറ്റ t is equal to 1 എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ at value of delta t is not equal to 1. Area of delta t is 1. Okay, this is for the continuous time. For a discrete time, delta of n is equal to 1 for n equal to 0. There's a difference, please understand. Okay, now unit step. Unit step എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? t equal to t less than 0 വരെ 0 ആണ്, t greater than 0 ൽ 1 ആണ്. What about t equal to 0? Again it is a jump. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടമാണ്. സോ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. യൂഷ്വലി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ അവർ തിയററ്റിക്കൽ പർപ്പസ് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് u of t is equal to 1 for t greater than 0 and it is equal to 0 for t less than 0. Okay, now coming to ramp. Ramp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? t, r of t is equal to t for t greater than or equal to 0. സ്ലോപ്പ് 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ്, പക്ഷെ അത് 0 t is less than 0 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി r of t is equal to എന്താണ്? t u of t. ഓക്കെ, u of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0ക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ 0 t greater than 0 മാത്രമേ സിഗ്നൽ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? r of say we are saying x of t is equal to t means ഇങ്ങനെ t less than 0 ലുണ്ട്, t greater than 0 ലുണ്ട്, right? So if you are multiplying in it with u of t means you are multiplying with this one, that is common area. ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, RHS ൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So that is why we are saying r of t is equal to t u of t. And the last one is the parabolic. Okay, parabolic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ similarly p of t equal to t squared by 2 for t greater than or equal to 0 and equal to 0 for t greater than 0. Similarly p of t equal to t squared by 2 into u of t. The same logic as of unit ramp. Okay, now let's move on to the time response of a first order system. So ഓർഡറും ടൈപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് റെസ്പോൺസ്, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് g of s only. So g of s equal to 1 by s tau, therefore type equal to 1, order equal to 1. അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും? and we are considering a unit feedback, unit negative feedback. So the final transfer closed loop transfer function will be 1 by s tau plus 1. Okay, practically ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു RC അല്ലെങ്കിൽ RL ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിരിക്കും. Okay, I hope you remember most practical control systems are low pass filters. Now let's start with the impulse response of a first order system. So we have r of t equal to delta of t, which implies rs equal to 1. Our response c of s equal to r of s into transfer function, that is 1 by s plus tau, and the tau നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ into 1. Okay, if you are taking the inverse Laplace transform, what is that? It is a 1 by tau e to the power of minus d by tau. It is a exponential decaying signal. And the pole 0 plot എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പോളാണ്. ഓക്കെ,
എന്താണ് minus 1 by tau. So this is the pole zero plot and this is the time response, so decaying exponential. Okay, similar like we said earlier, impulse response എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രാൻഷ്യൻ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? നമുക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വേണം. ഇമ്പൾസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോക്കളെ. സോ ഇറ്റ് ഡസൻ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഡസൻ ഹാവ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, that is, it is zero. Steady state is zero. Okay, and error, what is error? Error is a deviation from input, and we can define steady state error, that is ESS, okay, as the error at t tends to infinity. What is error? E of t equal to R of t minus C of t. അതായത് നമ്മുടെ preferred input minus obtained output. And ESS, error steady state, is equal to limit t tends to infinity ET, that is RT minus CFT. And remember, impulse response in there is no ESS, there is no steady state defined. Okay, because there is no input at t equal to infinity. Now let's move on to the what do you say, unit step response. So and then input is R of t is u of t, so we have R of s equal to 1 by s, C of s equal to 1 by s into 1 by s tau plus 1. Okay, so നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേം ആവും. So we'll get the response as u of t minus e to the power of minus t by tau. അതായത് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ 1 മൈനസ് ഇ ഓഫ് ടി, ഇ ഓഫ് മൈനസ് ടി ആണ്. റൈറ്റ്, സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോൾസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വിൽ ഹാവ് 1 at t equal to 0, sorry, sigma equal to 0, and we will have 1 at sigma equal to minus 1 by 2. ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടി ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ പോൾ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ റെസ്പോൺസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പോൾ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ ട്രാൻഷൻ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദിസ് വൺ. നമുക്ക് ട്രാൻഷൻ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റും കൊടുക്കുന്ന പോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എറർ, okay, steady state error എന്ന് പറയുന്നത് it is defined as ESS equal to limit t tends to infinity R of t minus C of t. So here it happens to be 0. Now ഒരു യൂണിറ്റ് റാമ്പ് response, unit ramp response. Don't worry about these errors, we will look at them in detail later. Okay, okay, ramp input ആകുമ്പോൾ R of t equal to t u of t, and transform is 1 by s squared. So C of s equal to 1 by s squared into 1 by s tau plus 1. So we can split it into terms, and the inverse Laplace transform will be minus tau u of t plus t u t plus tau e to the power of minus tau by t. റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് റെസ്പോൺസ് വന്നത്. ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ആൻഡ് ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഫോർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോ. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ 5 ടോ ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ ഇസ് ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അനാലിസിസിലോട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെയാണ്. സോ ഹൗ യു അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. അതായത് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ആദ്യം സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ
open loop and closed loop transfer function. Then you have to define the input, find the transform, and you find the output. And then you give the pole 0 plot and you find the time domain response. Okay, for different inputs. Now let's move on to the time response of a second order system. Right. So here we are defining the g of s as omega n squared by s into s plus 2 psi omega n. And therefore the closed loop transfer function will be omega n squared divided by s squared plus 2 psi omega n s plus omega n squared. Okay. So like earlier, this one is also realizable, practically realizable using an RLC. Earlier it was either an RL or an RC. പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർഡ് ഉണ്ട്, ഓർഡർ 2 ആണ്. അതായത് രണ്ട് എനർജി സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെമ്മറി എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ദെയർഫോർ രണ്ട് എണ്ണം വരും, ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും വരും. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു വാല്യൂസ് ഫോർ ഒമേഗ എൻ ആൻഡ് psi. Psi നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ, ആൻഡ് ഒമേഗ എൻ ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ വൈ ഈസ് psi called as the damping ratio? Because it determines how fast or slow that system responds. ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ, അതായത് അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന ഡോർസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സ്ലോ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ തുറന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. സോ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എനർജി ലോസ് ടു എനർജി സ്റ്റോർഡ്, ആൻഡ് psi omega n is called as damping factor. Okay. So the other thing is that നമുക്ക് ഈ psiയുടെ വാല്യൂ ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസിക് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് the damping is greater than 0, the system will be stable. Okay, greater than damping psi greater than 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റിയൽ LHSലായിരിക്കും പോൾസ് കിടക്കുന്നത്. If it is equal to 0, marginally stable. That means the poles will lie on the imaginary axis. And if it is less than 0, if psi is less than 0, the system will be unstable. Okay, so basically damping എന്ന് പറയുന്നത് you can think of it like ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡാമ്പിംഗ് പോസിറ്റീവ് നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ബീങ് സ്പെൻഡ്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസിലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ സം എനർജി ഈസ് ബീങ് സ്പെൻഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർഡ് എനർജി തീരും. ഓക്കെ, സോ ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചോ. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കാണാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഓസിലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ അൺഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്. നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ കീപ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒരു നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, let's see the impulse response of a second order system. So we have R of s equal to 1, we have C of s equal to 1 into omega n squared divided by s squared plus psi omega n s plus omega n squared. Okay, now earlier നമുക്ക് ഈ ഡാമ്പിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാമ്പിംഗ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഒരു ഓസിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറിങ് എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ. സോ ആ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തുമാത്രം എനർജി ലോസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഇത് വരുന്നത്.
ഓക്കെ, ഏർലിയർ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഏത് അനാലിസിസ്, ഏത് റെസ്പോൺസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും you have to consider for the different cases of damping. So first let's consider psi equal to 0, which is undamped, resistance illa. So this equation will reduce to omega c of is equal to omega n squared divided by s plus omega n squared. That is, and then real imaginary axis, purely imaginary ആയിട്ടുള്ള roots ആണ്, right? So what happens? C of t equal to omega n into sin omega n t. It is a marginally stable system, constant oscillation ആണ് output. What about when omega psi equal to 1? It is a critically damped system. Means C of s response to omega n squared divided by s plus omega n squared, and the C of t will be omega n squared into t into e to the power of minus omega n t. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓസിലേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, ഇവിടെ ഓസിലേഷൻ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു ജമ്പ് വന്നിട്ട്, അതായത് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് ഈ ജമ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് സിഗ്നൽ ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഐഡിയൽ സിസ്റ്റം. അതായത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡാമ്പിങ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഡാമ്പിങ്. The system settles very fast. Okay. Now underdamped. Underdamped പറഞ്ഞാൽ the range of psi is between 0 and 1. Okay. And we have the roots as what? Minus omega n psi plus or minus j omega n into root of 1 minus omega n psi squared. Sorry. So C of t will be omega n, let's say some constant, into e to the power of minus t by omega n psi into sine into omega n root of 1 minus psi square t. Okay, e term, this is called as omega d, damped oscillation frequency. ഈ ഡാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേം വരും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡാമ്പിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറിയും കോംപ്ലക്സ് ആണ്, റിയലും ഉണ്ട് ഇമാജിനറിയും ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ LHS. സോ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ഡാംഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ട്. ഓസിലേഷൻ, ഡാംഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോയിലോട്ട് ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്യും. That is for psi is between 0 and 1. നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാവും. അതായിരിക്കും രണ്ട് എനർജി സ്റ്റോറേജ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് ലോസ് ഉള്ളൊരു എലമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. ലോസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രാക്ടിക്കലി വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ലോസ്. സോ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയൽ അൺഡാംപ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓർ even an ideal psi equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ മേ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ ആൻഡ് ഫോർ സം അതർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വി യൂഷ്വലി പ്രിഫർ psi between 0 and 1. Okay. Now what if the system is overdamped, that is psi is greater than 1. So roots ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ the thing is that it is a complex root here, but ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ റിയൽ ആണ്, പ്യൂർലി റിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്, വെൻ വി ടേക്ക് ദ ടൈം ഡൊമൈൻ റെസ്പോൺസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേയിങ് ടേംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത് രണ്ട് റിയൽ ആക്സിസിലുള്ള രണ്ട് പോൾസ്. ഓക്കെ, the axis and രണ്ട് poles. The values you can look at it more closely later. Okay, and the thing is that here the response എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ട് ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതിങ്ങനെ വരും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോകും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പീക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോളിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിലിംഗ് ടൈമിലായിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 times സെറ്റിലിംഗ് ടൈം. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോമിനൻറ്റ് പോളിൻ്റെ
5 times settling time ആയിരിക്കും വരുന്നത്. And this is overdam systems are very slow. Okay, overdam systems are very slow. So the ideal systems are critically damped ones, but we usually don't implement them. Okay, now let's see these 4 conditions in a single glance. Okay, we are considering stable systems where psi is greater than 0. So 4 condition ഉണ്ട്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? psi equal to 0, poles are purely imaginary, it is an undamped system, എന്താണ് sustained oscillations ആണ്, there is no tau. tau എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വാല്യൂ, ഒരു ടൈം പീരീഡ് കാണിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനൊരു ഇതില്ല ഇതിന്. ഓക്കെ, ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇസ് ഒമേഗ. Such systems are called marginally stable. The second one is the poles are complex. Sorry, poles are complex. Imaginary part ഉണ്ട്, real part ഉണ്ട്. So size between 0 and 1, such systems are called underdamped. The real part will contribute to the exponential decay, and the imaginary part will contribute to the oscillating part. There is a finite time period and a damped frequency. System is stable. The third one, which is what? Repeating poles. Okay, repeating poles at omega n. Okay, repeating poles at omega n. For psi equal to 1, it is called critically damped. Tau equal to 1 by omega n, there is no oscillation, so there is no frequency. System is stable, and this response is very fast. Okay, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓവർഷൂട്ട് ഇല്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ കയറി താഴ്ത്ത് വരും. The last one is system is overdamped, means psi is greater than 1, and it is ഇവിടെയും ഇതില്ല, എന്താണ്, ഓസിലേഷൻ ഇല്ല, ആൻഡ് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി പതുക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. And again the system is stable. Okay, ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ പോൾസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഫോർ ദിസ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഇഫ് ദ പോൾസ് ആർ മൂവിങ് റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇഫ് psi is less than 0. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇഫ് psi is equal to 0 നമുക്ക് നോക്കണ്ട, ബിക്കോസ് വി ആർ കൺസിഡേർഡ് psi is between 0 and -1 എന്താണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് ഉണ്ട്, മീൻസ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഗ്രോയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ഗ്രോയിങ് ഓസിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും. മറ്റവിടെ ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ്, ഇവിടെ ഗ്രോയിങ് ഓസിലേഷൻ ആണ്. Okay, and at omega equal to psi equal to -1, and then repeated poles at real, and this one omega n ആണ്. Okay, and അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു exponentially growing to infinity, and further they move along the real axis, that is for psi greater than -1. അതാണെങ്കിലും ഇൻഫിനിറ്റിയുള്ള എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു പർട്ടിക്കുലർ സംതിങ്, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് യു ടു നോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, നൗ സം കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ദേർ. ഓക്കെ, you can go through them if you want. I'll just mention them briefly. As psi changes from -1 to 1, ഈ പോൾസ് ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊരു സെമി സർക്കിൾ, ഇതൊരു സെമി സർക്കിൾ, രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഓഫ് റേഡിയസ് ഒമേഗ n. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓരോ ഇൻഫറൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആസ് psi increases from 0 to 1, the poles move towards the left and near to the real axis. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? 0 to 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റിയൽ ആക്സിസിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും? ഈ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, സെറ്റിലിംഗ് ടൈം. ദീസ് ആർ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, വിൽ ഗോ വിത്ത് ദം
later. Okay, we'll deal with them later. Anyway, there are some effects on the different parameters, right? And ഇതും ആ പോൾസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. Remember this one. What is it? The time constant of an undamped oscillation, that is infinity. And time constant illa, it never settles down. Okay, that is the highest one. Then overdamped systems are the next. It is the slowest stable system. Okay, overdamped. Then underdamped systems are faster than overdamped systems. Critically damped systems are the fastest ones. Okay, that is the impulse response of a second order system. Now let's see how a unit response looks. Actually സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. യൂണിറ്റ് റെസ്പോൺസിലെല്ലാം if you observe ഒരു അഡീഷണൽ ടേം വരും, എവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ പോൾ വരും, and that pole is provided by this input RFS equal to 1 by S. So CS becomes 1 by S into the earlier thing, omega n squared divided by S squared plus 2 psi omega n S plus omega n squared. Okay, ആ ഒരു അഡീഷണൽ ടേം വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. എന്താണ് അഡീഷണൽ ടേം വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്? റൈറ്റ്, earlier for psi equal to 0, therefore undamped systems, it was just an oscillation. But now it is an oscillation about a fixed value. നേരത്തെ between 0, 1 and -1 ആണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now it is between 1, 2 and 0 ഓസിലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജമ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തത് നോക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതായത് ബേസിക്കലി വാട്ട് ആർ വി ട്രൈങ് ടു ഡു? വി ആർ ട്രൈങ് ടു get the output as the reference input. Okay, അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. And obviously because of this addition, another pole is introduced. What about underdamped systems? That is for 0 less than psi less than 1. So again an S term is introduced. C of S equal to 1 by S minus ഒരു എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വിത്ത് ഒരു സൈനസോയിഡ്, ആൻഡ് അഗെയിൻ അനദർ ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വിത്ത് ഒരു സൈനസോയിഡ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, 1 minus exponential of minus psi omega n t divided by root of 1 minus psi squared into root of 1 minus psi squared into cos of omega n. This is omega d. This is omega d. Okay, അങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിനെ വായിച്ച് ഇടമ്പാക്കുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോൾസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we have one at 0 and we have a complex pole. Okay, ഇതിൽ we can identify this theta, the angle between these two, and this length is omega n. Okay, so from this we can represent terms like psi and root of 1 minus psi squared in terms of cos theta and sin theta and tan theta. We have already defined omega d. Now let's rearrange or rewrite this c of t. എങ്ങനെയായിരിക്കും? c of t equal to 1 minus e to the power of minus psi omega n t divided by root of 1 minus omega psi squared into this term. ഇതിനെ നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ ആക്കി. സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി പ്ലസ് ഈ സൈ. ഈ സൈ നമ്മൾ എന്താക്കി? കോസ് തീറ്റ ആക്കി. കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ഡി ടി. സോ ദിസ് ഇസ് സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി. ആ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് adjusting this thing so that we can represent it properly. അത്രേ ഉള്ളൂ. So we get 1 minus ഒരു constant
ഓക്കെ 1 മൈനസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ഒരു ഷിഫ്റ്റഡ് സൈനസോയിഡ്, ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സൈനസോയിഡ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ 1 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട്, ഡീക്കേയിങ് ആണ് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കാരണം. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നേരത്തെ ഏർലിയർ അൺഡാംഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതിന് അബൌട്ട് ഇതിങ്ങനെ സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നൗ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റിലിംഗ് ഇൻ ടു the input value. Okay, that is the main difference here. Now what about critically damped, that is of psi equal to 1, then we get and then just 1 minus ഇവിടെ ഇത് വരും ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഇത് വരും. നമ്മുടെ 3 പോളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 3 പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം എസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഉണ്ട്. എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് പോൾസ് വരും, ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പോൾ വരും. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോഴെന്താണ്, നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു 1 മൈനസ് ഈ ഒരു സാധനം, ഒരു ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടി. സോ ഈ ടി വെച്ചുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള റൈസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ടി എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻഷ്യൻ്റ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഫാസ്റ്റർ ആക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ്. Now what about overdamped? Similarly, we can divide this into s into repeating and separate poles ആണ് വരുന്നത്. So s into s plus something into s plus something അങ്ങനെ വരും. So we have s equal to 0 ഉണ്ട്, s equal to minus psi omega n plus omega n root of psi squared minus 1 ഉണ്ട്, മൈനസ് സൈ ഒമേഗ എൻ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ റൂട്ട് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഉണ്ട്. 3 ലൊക്കേഷൻസിൽ പോൾസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ. റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്ലസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു അനദർ ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. സോ ഡീക്കേയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസ് സ്ലോ ആണ്. നേരത്തെ ഏർലിയർ നമുക്ക് ആ ഒരു ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ്. സോ ദീസ് ടു ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്ന ഉള്ള ഇതിൽ യു മേ ഫൈൻഡ് ദീസ് ടു റെസ്പോൺസസ് സിമിലർ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ. ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇൻ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ഇസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ ഹോം വർക്ക് ഐ എം ആസ്കിങ് യു ടു ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് റാമ്പ് റെസ്പോൺസ്. ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്താണ്, റൈറ്റ് സി ഓഫ് എസ്, സി ഓഫ് ടി, പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട്, സി ടി വേഴ്സസ് T plot for psi equal to 0, 0 less than, psi less than 1, psi equal to 1 and psi greater than 1. അത് 4 ഡാമ്പിംഗ് കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിറ്റ് റാമ്പ് റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, സി എസ് വേണം, സി ടി വേണം, പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് വേണം, സി ടി വേഴ്സസ് ടൈം, അത് നമ്മുടെ ടൈം റെസ്പോൺസ്, ഇത്ര സാധനം വേണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോംവർക്ക്. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോംവർക്ക് ഈസ് ഇതിനൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ, ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ആക്കണം. ചാർട്ടിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം, സൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോ ഡാമ്പിങ് എഴുതണം. ഈ ഓരോ ഡാമ്പിങ്ങിനും ഓരോ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്, ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് യൂണിറ്റ് റാമ്പ് റെസ്പോൺസ്. ഓരോ റെസ്പോൺസിൻ്റെയും പോൾ ലൊക്കേഷനും ടൈം ഡൊമൈൻ റെസ്പോൺസും വരയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ 3: ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്, യൂണിറ്റ് റാമ്പ് റെസ്പോൺസ്. അതിൻ്റെ 3ൻ്റെ പോൾ സീറോ ലൊക്കേഷൻ, ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു ചാർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ മതി, ഈ 4 മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് time domain response of first order and second order systems. In the next class what we will do is we will see time domain specifications. അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ. So that will be another lecture, and after that we will see the different
errors and error coefficients, and that will be it for time domain analysis. Okay, thank you.